And now we will do the past year sums. So this particular sum is on, I think, 2020 slot 1 maybe. Try this out, please. I'm sending it. Please try this out. We have 4 sums to do. Fine, I think we'll be able to complete. স্যার সামটা দেখাবেন? এই তো সামটা দেখতে পাচ্ছ না? কোনটা? না, প্রেজেন্টিংটা বন্ধ হয়ে গেছে। যা, আমি তাহলে রিশেয়ার করছি। দেখতে পাচ্ছ? আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছি। না, প্রেজেন্টিং এ দেখাচ্ছে না এখন। আমার আমার দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা? ক্যান আদার্স সি মাই স্ক্রিন? Yes, sir. Yes. Yes, sir. তাহলে তোমার গন্ডগোল আছে। আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছি, একবার দেখো। ঠিক আছে। Sir, 3.75 years. হ্যাঁ, 3.75 নো। Okay, I'm doing it. Viru invested rupees 10,000 at 5% simple interest, and exactly after 2 years, Joy invested this much simple interest, all simple interest. How many years after Viru's investment will their balances be equal? So that means Viru invested after 10,000, okay, rupees 10,000. So Viru's principal plus interest PRT. So now you see how many years after Viru's investment. So let me take the total number of years be n. So principal plus PRT by 100, this is the amount for Viru, and this is going to be equals to Joy invested rupees 8,000, so 8,000 plus PRT, but he invested after how many years? After 2 years, so that is going to be n minus 2. Okay, এটা আনসার কত আছে? তোমার কত আসছে?
1.25. How many years না? ওকে আমি একবার করছি। আচ্ছা, প্রিন্সিপাল প্লাস অ্যাকিউমুলেটেড ইন্টারেস্ট। ওকে ওকে। But I think I did some calculation mistake. 500 in হবে না? 500 yen, right? This is where I made a mistake. আনসার কি 12 নেই? 12, right? So this was a very easy sum. Okay. Sure. Did you understand, Ritama? Suprito, I have n মাইনাস টু করলেন কেন? ওটা শুধু যদি n ধরতেন তাহলে কি প্রবলেম হতো? কোনটাকে বলো? এটাকে? হ্যাঁ, n মাইনাস টু কেন এই করলেন? যে জয় ইনভেস্টেড ₹8,000 at 10%, আচ্ছা এখানে এক্স্যাক্টলি আফটার 2 ইয়ার্স জয় ইনভেস্টেড ₹8,000। দেখো ভিরু ইনভেস্ট আজকে করছে, টোটাল নাম্বার অফ ইয়ার্স আমি কত নিচ্ছি? n। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমার টাইম স্ট্যাম্প। জয় কি করেছে? জয় আফটার 2 ইয়ার্স, ওকে, আফটার 2 ইয়ার্স ও ইনভেস্ট করেছে। এবার বলছে কোন টাইম স্ট্যাম্পে এসে তাদের অ্যামাউন্টটা সেম হবে। সো দ্যাট মিনস জয় ইজ ইনভেস্টিং ফর হাউ মেনি ইয়ার্স? n-2, রাইট? বুঝতে পেরেছো? দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। রিতমা, ইশিকা? Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা, বেশ, ঠিক আছে ঠিক আছে। Very easy sum, very easy. This is a cat sum. See. Done? Yes, sir. Yes, sir. Moving on to the next one. This is I think 2021 maybe, from the font I'm feeling. Try to do this.
Okay, I need to do this sum. I'll teach you this sum. Anil invests some money at a fixed rate of interest. Anil invests some money at a fixed rate of interest, compounded annually. If the interest accrued during the second and the third year are this and this respectively, the interest accrued in the fourth year is. Now, if you closely, and this is compounded annually, it is said, if you closely observe the compound interest formula, what is the amount? For the first year, it is a into, for 1 year, it is a is equals to p into 1 plus r by 100, right, to the power 1. For 2 years, it is, so this for 1 year. For 2 years, it is going to be p into 1 plus r by 100 what? Square. For 3 years, it's going to be a into p, a is equals to p into 1 plus r by 100 whole to the power 3, right? If you observe this closely, then you see this is in GP series, GP progression. Do you know GP? You have learned it in class 10 and 11, 12 also. Geometric progression. If you divide A2 by A1, what is it going to give you? This thing. If you divide A3 by A2, what is it going to give you? Same thing. Okay. So that means the amount in a compound interest are in GP progression. So we with this observation, okay, we are going to try out this sum. So Anil invests some amount of money at fixed rate. It's going to be small. Okay. So Sir, answer key is 931.72. uh, yes, right. You're correct. Okay. কি অ্যাপ্রোচ নিলে বলো? স্যার আমি তো কি করলাম যে তোমার যে সেকেন্ড ইয়ারেরটা মানে 866 ডিভাইড বাই 8 মানে 866.72 ডিভাইড বাই 806.25 করলাম। তো তারপরে যেটা এলো সেটার সাথে আমি সেটাকে পার্সেন্টেজ করলাম, পার্সেন্টেজ করে 866.72 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলাম, করার পর যেটা এলো সেটার সাথে 866.72 টা অ্যাড করলাম, তো তাহলে পরের ইন্টারেস্টটা পেয়ে গেলাম। ওকে, মানে জিপি সিরিজ করেছো তাই তো? জিপি সিরিজের মতোই হ্যাঁ, হচ্ছে। কাইন্ডলি। ওকে ওকে, ঠিক আছে, আমি এর অ্যাপ্রোচটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? দ্যাট উইল ওয়ার্ক, মানে দ্যাট হ্যাজ ওয়ার্কড অ্যাকচুয়ালি। সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার। So this year 1, year 2 and year 3. Okay, so this will give me principal, this will give me the amount, this will give me the interest, and this will give me the amount. Okay, now for the first year, okay, I am taking the principal as p. Okay, for the first year I am taking the principal as p. Okay, so what is going to be the interest? The interest is going to be p, rate is not given, r, t divided by 100, right, for the first year.
what is going to be the amount? It is going to be P into 1 plus R by 100, right? For the second year, my principal is going to be the amount for the first year. I said theta লিখলেন না? কোনটা? Theta লিখলেন না? P R T. P into আরে টাইমটা তো 1, ওই জন্য লিখলাম না, ইন্টু 1 আচ্ছা আচ্ছা। ফার্স্ট ইয়ারের জন্য, তো এক ইয়ারের জন্য। ওকে, সো P into acha, so what is going to be the principal for the second year? The amount for the first year, that is P into 1 plus R by 100. Okay, what is going to be the interest? P into 1 plus R by 100, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে? তাহলে এটার উপরে ইন্টারেস্ট দিচ্ছি সেকেন্ড ইয়ারে, আর টাইমটা হচ্ছে আবার ওই 1 divided by 100. What is going to be the amount? The amount is going to be P into 1 plus R by 100 whole square. Okay, P into 1 plus R by 100 whole square. Now for the third year, what is going to be the amount? P into 1 plus R by 100 whole square. What is going to be the interest for the third year? This is the principal. P into R into again 1 divided by 100. And what is going to be the amount? P into R by 100 whole cube. Okay, now if you see, we're dealing with the interest part, right? And if you see, the interest for the second year is this, and the interest for the third year is this. So interest for the third year is P into 1 plus R by 100 whole square into R divided by 100. And principal for the second year, you see, interest for the second year is P into 1 plus R by 100 R divided by 100. So if you see that all these interests are in GP series, it means if you divide this second interest with the first interest, you see P and R and 100 is getting cancelled out, and you are getting 1 plus R by 100, right? If you observe, if you divide the interest for the second year, that is P into 1 plus R by 100 divided by PR by 100, if you do that, you will see that this gets cancelled out, this gets cancelled out, this is cancelled out, and what you get is 1 plus R by 100. If you divide the interest for the third year and second year, so P into 1 plus R by 100 whole square into R by 100 divided by, for the second year, if you divide P into 1 plus R by 100 into R divided by 100. Okay, so P gets cancelled out, R gets cancelled out, 100 gets cancelled out, and this whole thing gets cancelled out. What you get is 1 plus R by 100, right? So these interests are in GP series, geometric progression, right? So if I divide the third year interest by the second year interest, if I divide the third year interest with the second interest, what we're going to get is 866.72 divided by 806.25, right? So R gets cancelled out, 100 gets cancelled out, PP gets cancelled out, this thing gets cancelled out. What we get is 1 plus R by 100 is equals to 866.72 divided by 806, right? And this is the common ratio of my GP series. This is the common ratio of the GP series. So that means if I want to find out the interest for the fourth year, then that is going to be what? That is going to be, so in GP series, how does the progression goes? AR square,
AR cube, like this it goes, right? So what is going to be the interest for the 4th year? The interest for the 3rd year, which is 866.72 into the common ratio, which is 866.72 by 806.25, which if you divide with the help of that shortcut method that I've told you, I'm just doing it in calculator for now, which if you divide with the help of shortcut method that I've told you, you will get 931.725 as the interest for the 4th year. So this one. Tell me if you have understood, or I need to explain it once again. Hello. Understood, sir. সুপ্রতিম, আমি আচ্ছা, দেখো কি দেখি করলাম, ক্যালকুলেশন। প্রত্যেকটা ইয়ারের ইন্টারেস্টটা বার করলাম। প্রত্যেকটা ইয়ারের ইন্টারেস্টটা বার করে আমি দেখছি যে প্রত্যেকটা ইয়ারের ইন্টারেস্ট জিপি সিরিজে আছে, ঠিক আছে? তাহলে প্রত্যেকটা ইয়ারের ইন্টারেস্ট যদি জিপি সিরিজ হয়, তাহলে ধরো এই যে for year A the interest is taken as A, for year 2 the interest is taken as what, A into R, for year 3 the interest is taken as what, AR square, then for the 4th year the interest will be what, AR cube। এরকম ভাবে তো আমার জিপি সিরিজ হয়, তো the number gets multiplied with a common ratio, right? So here I found that my common ratio is this thing, 1 plus R by 100, which is this. Okay, so what will be my 4th year interest? My 4th year interest is going to be my 3rd year value, which is this, into the common ratio. Ishika, what about you? Hello. Ishika, can you hear me? Shritama, do you understand? Yes, sir. সুপ্রতিম বলো, ডাউট আছে কিনা বলো, কোন জায়গাটা? জিপি সিরিজে তো প্রথমে আমি মানে মনে নেই, তারপর ওই লাস্টে ক্যালকুলেশনটা কি করলেন সেটা বুঝলাম না। দেখো জিপি সিরিজ মানে হচ্ছে a series which has a common ratio, তার মানে কি, ধরো 2 4 8 16, ঠিক আছে? তুমি দেখো 4/2 করো, তুমি পাবে 2, 8/4 করো, তুমি পাবে 2। তোমাকে জিপি সিরিজ এপি সিরিজ বুঝিয়েছিলাম, তুমি একবার ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছিলে, একবার এপি সিরিজ জিপি সিরিজ বলে রাত্রিবেলা, রাতের ক্লাসটা। হ্যাঁ, কিন্তু ওই এইদিকে কি করে কনসেপ্টটা ইউজ হচ্ছে সেটা মাথায় আসছে আচ্ছা না। দেখো জিপি সিরিজ মিন্স, ফর জিপি সিরিজ মিন্স আ সিরিজ which is getting multiplied by a constant value। যেমন দেখো 2 কিসে চেঞ্জ হলো, 2 into 2 4, 4 কিসে চেঞ্জ হলো, 4 into 2 8, 8 কিসে চেঞ্জ হলো, 8 into 2 16, তাই তো? বা 4 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করে you will get 2, 8 divided by 4 you will get 2, 16 divided by 8 you will get 2। So every time the value is getting increased by getting multiplied by 2 by a constant value, তাই তো? এটাকে বলে জিপি সিরিজ। তো এখানে যেটা হচ্ছে, আমি ফার্স্ট ইয়ারের প্রিন্সিপালটা ধরলাম পি, ফার্স্ট ইয়ারের ইন্টারেস্টটা তাহলে কি হবে, পি আর টি বাই 100। অ্যামাউন্টটা কি হচ্ছে, অ্যামাউন্ট সিন্স ইট ইজ গিভেন কম্পাউন্ড অ্যানুয়ালি, তাই আমি ডাইরেক্ট ফার্স্ট ইয়ারের অ্যামাউন্ট বার করছি, which is p into 1 plus r by 100, done। Now the amount for the first year becomes the principal for the second year, তাই তো? এইটাই এখানে উঠে গেল। Now what will be the interest for the second year? Remember I'm talking about interest for second year, not interest for 2 years. I'm talking about interest for the second year, so that is where time is again 1. What is the principal? The principal is this, p into 1 plus r by 100 into rate of interest is r, time is 1, divided by 100. Okay, what is the amount for the second year? Now see, amount for the second year or amount for 2 years going to be the same. So what is the amount at the end of the second year? I am directly applying compound interest formula, so p into 1 plus r by 100 whole square, done।
Now this one becomes the principal for the third year. So P into 1 plus R by 100 whole square. Now simple interest, interest for the third year is going to be what? P at T by 100. So this is the principal, this is the rate, this is the time, 1 divided by 100. And what is going to be the amount? The amount is going to be P into 1 plus R by 100 whole cube. Now here the question is that if the interest for the second and third year is 806.25 and 866.72, what is the interest for the fourth year? Now if I observe closely, I will see that my interest, তুমি দেখো এখানে ইন্টারেস্টটা আমার একটা জিপি সিরিজে হচ্ছে। কি করে হচ্ছে? তুমি ইন্টারেস্ট ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার নাও। ইন্টারেস্ট ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার কত আছে? এটা হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার, তাই তো? এটা হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট ফর সেকেন্ড ইয়ার, এটা হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট ফর ফার্স্ট ইয়ার, তাই তো? এটাকে এই দুটোকে যদি আমি ডিভাইড করি, দেখো কাটাকুটি করে আমার এটা আসছে, এলো তো? এবার ইন্টারেস্ট ফর দ্য থার্ড ইয়ার নাও, দেখো টেবিল থেকে এটাই পাবে, ইন্টারেস্ট ফর দ্য থার্ড ইয়ার, এটা হচ্ছে থার্ড ইয়ার। ইন্টারেস্ট ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার নাও, ঠিক আছে? ডিভাইড করে দেখো তুমি সেম ভ্যালু পাচ্ছ তো? দ্যাট মিনস দিস ইন্টারেস্ট আর ইনক্রিজিং উইথ in the form of GP. Yes or no? জিপিতে ইনক্রিজ করছে, আর সেই জিপিটা বার করে, সেই জিপি যদি ইনক্রিজ করে, দেন আই নিড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য কমন রেশিও। কমন রেশিও মানে কি? যেমন এখানে এই যে 2 দিয়ে 2 মাল্টিপ্লাই হয়ে 4 হলো, 4 দিয়ে 2 মাল্টিপ্লাই হয়ে 8 হলো, সো 8 ওয়াজ মাই কমন রেশিও, রাইট? So in this case, what is my common ratio? In this case, my common ratio is this 1 plus R by 100, তাই তো? আচ্ছা, এবার দেখো 1 plus R by 100 এর ভ্যালুটা বার করতে হবে। সেটা কি করে বার করব? সেটাই এখানে করেছি। ইন্টারেস্ট ফর দ্য থার্ড ইয়ার নিয়েছি ডিভাইডেড বাই ইন্টারেস্ট ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার নিয়েছি, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু হোয়াট? এই ভ্যালুটা 866.72 বা 806.25 ভ্যালুগুলো দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? কাটাকুটি করে আমার কি হলো? 1 plus R by 100 ইজ ইকুয়ালস টু এটা এলো কমন রেশিওটা, বুঝতে পেরেছো? তাহলে ফোর্থ ইয়ারে তাহলে দেখো এবার এইখানে ফিরে যাই। আমি যদি এই সিরিজটা দেখো, তুমি নর্মাল সিরিজের কথা ভাবো, আমরা যখন সিরিজ আর সিকোয়েন্সেস পড়েছিলাম, উই টকড অ্যাবাউট আ কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লিকেশন সিরিজ, মনে আছে? আমরা নানা ধরনের সিরিজ পড়েছিলাম, ডিভিশন সিরিজ, সাবট্রাকশন সিরিজ, অ্যাডিশন সিরিজ, মাল্টিপ্লিকেশন সিরিজ। এখানে 2টা কি হচ্ছে? মাল্টিপ্লাইড হচ্ছে বাই 2, 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, পরের নাম্বারটা কি হবে? 32 হবে তো? কি করলে? 16 এর সাথে কমন রেশিওটা মাল্টিপ্লাই করলে, তাই তো? তাহলে এখানে কি হবে? এখানে ফোর্থ ইয়ারের ইন্টারেস্টটা কি হবে? থার্ড ইয়ারের ইন্টারেস্টের সাথে কমন রেশিওটা মাল্টিপ্লাই হবে। কমন রেশিওটা মাল্টিপ্লাই হবে, যেটা হচ্ছে এটা 866.72 বা 806.25, বুঝতে পেরেছো? করলে আমি এটা পাচ্ছি। লাস্ট এটার সাথে কমন, এটা আচ্ছা ওকে, তাই তো? ফোর্থ ইয়ারের ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়ালস টু হোয়াট? ইন্টারেস্ট ফর দ্য থার্ড ইয়ার ইনটু কমন রেশিও, ঠিক আছে? আমার তো এইভাবেই যাচ্ছে। ফার্স্ট ইয়ারের ইন্টারেস্ট কি আমার জানার দরকার নেই। সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারেস্ট হচ্ছে 896.25, থার্ড ইয়ারের ইন্টারেস্ট হচ্ছে কত? 866.72, ফোর্থ ইয়ারের ইন্টারেস্টটা কত বেরোবে? সেটা হচ্ছে 866.72 ইন্টু কমন রেশিওটা, তাই তো? আর কমন রেশিওটা পেয়েছি হচ্ছে এটা, বুঝতে পেরেছো এবার? লাস্টের ক্যালকুলেশনটা তো অনেকটা বড় হয়ে যাবে। এই ক্যালকুলেশনটা একটু বড় আছে, এটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস, এটা একটু বড় আছে। ঠিক আছে, এই ক্যালকুলেশনটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ক্যালকুলেশনটা দেখবো কি করে ছোট করা যায়। আপাতত এইটাই এর এক্সপ্লেনেশন।
Ishika, what about you? Yes, sir. You understand? Sir, understood. Yes, sir. Yeah. And Ritama, you also take a picture of your solution and post it in the group. Okay. Let us all take a look at that also. If that is easier, we will adopt that. Ritama, are you there? Or maybe busy chatting with Ritama. Yeah. Okay. Please try out this sum. স্যার লাস্টের ক্যালকুলেশনটা করতে 15 মিনিট বেরিয়ে যাবে, এত বড় ক্যালকুলেশন। এটাকে যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়েতে করি না, তাহলে এটা আরো আরো বড় হয়ে যাবে, মানে এতটা অবধি পৌঁছানো যাবে না। আমি যদি নর্মাল 806.25 কে যদি করতাম 866.72 দিয়ে ডিভাইড করতাম, দেখো এটা এটা তাহলে এটা জিনিসটা না না, দেখো এটা তোমার এসএসসি সিজিএল হয়তো এরকম নাম্বার দেবে না, যেহেতু ওখানে ক্যালকুলেটর অ্যালাউড না বলে ওখানে হয়তো এরকম নাম্বার দেবে না, নাম্বারটা হয়তো ইজি দেবে, ঠিক আছে? কিন্তু ক্যাটে ওদের ক্যালকুলেটর প্রোভাইড করা আছে না, তো ওরা এই 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 জায়গাটা যদি তাহলে এনকাউন্টার তো করে, কোনো হ্যাঁ ব্যাপারই না। হ্যাঁ, হ্যাঁ যদি হ্যাঁ ওরা হ্যাঁ এনকাউন্টার করে, ওরা এটা অ্যাটলিস্ট 866.72 ইন্টু 866 এইটুকুনি তো স্কোয়ার করে দিতে পারবে, ঠিক আছে, যদি এই জায়গাটা হুম, চলেও হুম, আসে। হুম। কিন্তু তোমার সিজিএল হবে না, তোমার সিজিএল এই নাম্বারটা দেবে না, অন্য কোনো নাম্বার দেবে, ইজি নাম্বার দেবে একটা, ঠিক আছে? হুম, কিন্তু এই হুম। কনসেপ্টটা বোঝার জিনিস আছে যে এরকম যদি ইন্টারেস্ট দিয়ে দেয়, যদি ফোর্থ ইয়ারের বার করে কি করব, I have to remember that my interests are in GP series. আচ্ছা, এই সামটা ট্রাই করো। Alex invested his কিন্তু স্যার savings. এটা যদি নর্মাল ক্যালকুলেটরে করি 806.25 কে যদি ডিভাইড করি তাহলে আপনার আসছে 1.075। 866.72 into 866.72, তাই তো? হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই 806.25 করলে 931.725 তো আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ 931.725। কি করে আসছে স্যার? যা বাবা, আমি ক্যালকুলেট করছি 1.07500 আসছে। তো কিসের ক্যালকুলেটর, মোবাইলের? হ্যাঁ আচ্ছা বলো কি 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 করছো তুমি? 866.72 ডিভাইডেড বাই 806.25, তাই তো? আমার তাই একই জিনিস আসছে, তোমার মোবাইলটা পাল্টাতে হবে। আরে কি আশ্চর্য কথা। আমি তাই করলাম, ডিভাইড করলাম তারপর মাল্টিপ্লাই করলাম। ভালোই করেছি, ক্যালকুলেটর দেয়নি এসএসসি না না সিজিএল হাতে করে। মাল্টিপ্লাই না না, আমি যেটা বলছি ওই ক্যালকুলেশনটা নয়, মানে আপনি যেটা আচ্ছা, লাস্টে জিপির ক্যালকুলেশনটা করলেন না, হ্যাঁ আমি জিপির ক্যালকুলেশনটা বলছি না, আমি বলছি যদি এই লাস্টে যেরকম 1 প্লাস আর বাই 100 ইকুয়ালস টু 866.72 ডিভাইডেড বাই 806.25 হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ফর্মে যদি আমি ডিভাইড করি, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আসছে 1.075। আচ্ছা, ধরো ওটাকে যদি এইট 1 সিক্স থেকে সিক্স মাইনাস করি তাহলে আর বাই 100 ইকুয়ালস টু 1.075 মাইনাস 1, কিন্তু তখন আনসার করলে তো ডিফারেন্ট আসছে, তো তুমি ওখানে মানে যেটা আর, আমি নর্মাল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের করি যেটা। না তাহলে ওটা হঠাৎ করে এখানে এই জায়গায় এসে আর বার করে তুমি তাহলে ইন্টারেস্ট বার করলে কি করে হবে? তোমাকে তো তাহলে ইন্টারেস্ট ফর দ্য আচ্ছা ফাইনাল ইয়ার বার করতে হবে না? আর বার করলে তোমার এটা হবে দেখবে, আমার মনে হচ্ছে 75% কত আসবে, 7.5% সামথিং, 7.5, হ্যাঁ 7.5 আসছে তো। এবার সেটা তো তোমার আর এর ভ্যালু, হ্যাঁ ওটাই বলছি। আর এর ভ্যালু তোমাকে তো ইন্টারেস্ট ফর দ্য ফোর্থ হ্যাঁ ইয়ার বার হ্যাঁ করতে আর হবে। এর ভ্যালু বার করছি। তো ইন্টারেস্ট ফর দ্য ফোর্থ ইয়ার বার করতে হবে, ইন্টারেস্ট ফর দ্য ফোর্থ ইয়ার বার করতে গেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার মানে তুমি যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রসেসে বার করো, তাহলে তোমার সেই পি থেকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। তুমি তো ডাইরেক্ট তার জন্য 866 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে হবে না, দিস ইজ নট অ্যাক্টিং অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল।
এটা যখন কমন রেশিও ফর্মে করছো তখন হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই জন্যই ওই ওই স্ট্রেট ফরওয়ার্ডটা এখানে করাটা উচিত হবে না, কারণ এতে অনেক আননোন ভ্যারিয়েবল আছে, রেট জানো না, প্রিন্সিপাল জানো না। ওকে, প্লিজ ডু দিস সাম। এটাকে ট্রাই করো। হ্যাঁ, আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দিয়েছি, এটা কপি করে নিও। Alex invested his savings into two parts. The simple interest under the first at 15% per annum for 4 years is same as the simple interest earned on the second part at 12% per 3 years. The very easy. Please do this. I mean, this is again 2022, I think, some slot. Okay. Please do this. Sir, 37.5%. Right. Right. Hmm, 37.5% আছে। Mm-hmm. X আর Y মেথডে করব। Mm-hmm. Okay. So, Ritama, what you did is the same thing only. You actually found out, you actually I mean, followed the GP process only. Okay. So you Yes, sir. you I directly just applied. did it in a like shorter way. That is fine. I mean, see, in CAT, of course, you are not going to derive what I derived. So when I did this sum by deriving and proving that how the interest is varying in GP process, right? So now you know that the interest actually varies in GP process, in GP series, right? The interest actually varies in GP series. So in exam, you can directly use that concept. 1 plus R by 100 is interest for the fourth, third year by second year, and then whatever you get, multiply with the interest for the third year. Okay. Shritama, what about this sum? With some, sir. This sum, can you see my Doing, screen? sir. Oh, Yes, sir. Yes, sir. yeah. Okay, Niladri, you are done. Ishika, you are done. Fine. সুপ্রতিম, এটা করো, খুব ইজি, এটা খুব ইজি। $37.5. রাইট, ভেরি গুড সুতমা। Yes, sir. 37.5. এক্সেলেন্ট। নীলাদ্রি, ও ইউ অলরেডি গট, সরি। সুপ্রতিম, না স্যার হচ্ছে হচ্ছে না? এ বাবা, অ্যালেক্স ইনভেস্টেড হিজ সেভিংস ইন টু পার্টস। প্রথমটা এক্স ধরছি, পরেরটা ওয়াই ধরছি, ঠিক আছে? এক্স ধরছি, পরেরটা ওয়াই ধরছি। দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অন দ্য ফার্স্ট পার্ট, মানে এক্স ইন্টু 15 into 4 divided by 100, simple interest on the first part is same, মানে equals to as simple interest on the second part, মানে হচ্ছে y,
কত রেট 12 into 3 divided by 100, then the percentage of his savings invested in the first part. So আমি যদি এটাকে সলভ করি, x by y is equals to 12 into 3 divided by 15 into 4. So that is 4 3s are 3 5s are. So x by y is equals to 3 by 5. So that means what, x is to y is 3 is to 5, right? The percentage of his savings invested in the first part. So that means what, his savings is what, x plus y, and I need to find out that the first part is what percentage of his savings. That means x divided by x plus y. It is going to be 3 divided by 8 into 100. So 4 2s are 8, 4 25s are, that is 75 by 2, that is that is 7.5. স্যার আমি যদি ওটাকে 100 থেকে একটা x একটা 100 মাইনাস x যদি ধরতাম পার্টে, একটাকে 100 আর একটাকে 100 মাইনাস x, হ্যাঁ দেখো একটাকে x আর একটাকে 100 মাইনাস x, মানে তুমি টোটাল সেভিংসটাকে 100 ধরতে, তাই তো? তার মানে তো টোটাল সেভিংসটাকে 100 ধরতে, সেটা করলেও হবে। সেটা করে এলো না কেন বুঝলাম না। ঠিক আছে, আর অ্যাকচুয়ালি এখানে 100 মাইনাস এক্স এটাও ধরার দরকার নেই, এক্স আর ওয়াই ধরলেই হয়ে যাবে, কারণ তোমাকে এখানে পার্সেন্টেজ বার করতে বলেছে, ঠিক আছে, মানে হোয়াট ইজ এক্স অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ দ্য টোটাল সেভিংস। ঠিক আছে, তুমি বলছো প্রথমটাকে এক্স ধরছি, তাহলে ইয়ারটি বাই 100, পরেরটা হচ্ছে 100 মাইনাস এক্স, তাহলে এক্স ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস এক্স কত হচ্ছে, 3/5। ওকে, x ইকুয়ালস টু 150 আসছে এখানে। আরে এক্স কেন বার করছো তুমি? এইসবই তো এক্সট্রা ক্যালকুলেশন করে টাইমটাকে ওয়েস্ট করো। তোমাকে তো এক্স বার করতে বলেন, তোমাকে কি বলেছে, দেন দ্য পার্সেন্টেজ অফ হিজ সেভিং ইনভেস্টেড ইন দ্য ফার্স্ট পার্ট, মানে প্রথম যে পার্টটা, এই যে পার্টটা, এটা টোটাল সেভিংস এর কত পার্সেন্টেজ। তার মানে আই নিড টু ফাইন্ড আউট এক্স। দেখো এখানে কি আছে, এক্স ইজ টু 100 মাইনাস এক্স কত হচ্ছে 3:5, তার মানে দ্য রেশিও অফ দ্য টু পার্টস দ্যাট হি হ্যাজ ইনভেস্টেড ইজ 3:5. I need to find out that x is what percentage of the total savings. So that means x divided by total savings তুমি কত নিয়েছো, 100 নিয়েছো তো, 100 divided by 3/5. So x is equals to what? আচ্ছা পার্সেন্টেজ, সরি, আচ্ছা আচ্ছা এটা 8 হবে, কেননা এই যে দুটো রেশিওকে অ্যাড করে দিলাম 8। ঠিক আছে, তাহলে x by 100 is 3/8 into পার্সেন্টেজ ফর্মে বার করছি, দ্যাট উইল গিভ মি সেম থিং। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা। Moving on to today's last sum. Please do this.
Done this one. Let me start the working on this. Anil invest 22,000 for 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum compounded half yearly. So what is going to be the amount for that? P into 1 plus R by 100 whole to the power 6. Oh, sorry, compounded half yearly. So 200 is going to be 200 and the time is going to be 12. Sunil invests the same scheme for 5 years. Okay, but the principal is not known. So P into 1 plus R by same scheme, that means what? Half yearly only. 5 years means 10, and then reinvests the whole amount, that means whatever he has earned. Okay, reinvest the whole amount in simple interest, that means P R T. What is T? For 1 year divided by 100. Okay, oh sorry, this is going to be স্যার ওটা 4 ইনিশিয়ালি ওটা 10 ওটা 4 হ্যাঁ 4 হ্যাঁ 4 এক্স্যাক্ট 4. ওটা 4 হবে। Now this is going to be 4 ones are 450, so this is going to be 51 by 50 to the power 12. It's going to be 51 by 50 to the power 10. It's going to be 51 by 50 to the power 10, and this is going to be into 1 by 10. Now you see the powers are so dangerous. What to do? What I will do, I will just take P into 51 by 50 to the power 10 as common. Now if you see, if you go to the next page, it's going to be 22,000 into 51 by 50 to the power 12 divided by 51 by 50 to the power 10 into, there's going to be 11 by 10. Okay, so this thing gets cancelled out, and what we get is 2 over here into 10 divided by 11. What we get over here is 51 by 50. Such an easy thing. Oh, we get one more 51 by 50. So this 2000. Okay, 4 gets cancelled out. Now we need to find out this. Okay, now if you remember, we have a formula, we have a shortcut for this, for doing 51 square, right? 51 minus 25 is going to give me 26. 51 minus 50 is going to give me 1. The square of 1 is 0 1. Then add 0 over here, 0, just put 0 after 26, that is going to give me 2601. So the square of 51 is 2601. So 4 into 2601 divided by 5. 4 ones are 4, 4 zeros are 0, 4 6 is 24, 2 4 2 is 8, 9 10. Just we need to do this calculation. So 5 2s are 10, 5 8s are 40. Okay, yeah, 2 0. Oh, I have a 0 over here, sorry, I forgot. 5 2s are 10, so into 2, that's going to give 2601 into 8. 8 ones are 8, 8 zeros are 8 6 are 48.
16, 20. Yeah. This is going to be the answer. This is what has been invested by Sunil. Tell me if you have not understood something. I don't think there is anything dangerous over here. It's pretty simple. স্যার বলছি ওটা 11/10 টা ইনটু হলো কি করে? 11/10 টা ওটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলেন কি করে? ওটা তো বলেছে ইনভেস্ট করার পর যা টাকা পেয়েছে 5 বছর পর হ্যাঁ সেটাও সিম্পল হুম ইন্টারেস্টে আবার ইনভেস্ট হ্যাঁ, করেছে। তো PRT/100 হলো না। এই যে টাকাটা পেলো 5 বছরে, ঠিক আছে, এই যে টাকাটা পেলো 5 বছরে, এটাকে আবার সিম্পল ইন্টারেস্টে ইনভেস্ট করেছো, তো PRT/100। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। বলো, টেল মি, শ্রীতমা, ঋতমা, ইশিকা, নীলাদ্রি। I understood, sir. Understood, sir. This was not difficult at all. Calculations are a bit lengthy, but yeah. Oh, calculation is also Yeah, not no. lengthy over here. Calculation is also not. How calculation is lengthy? Tell me what lengthy calculation. You see, here I applied a shortcut that I already taught you earlier. Okay. Okay.